আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সকলে কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজ খুব সুন্দর একটি ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছি। সেটা হলো আয়মান আব্দুল্লাহ ড্রয়িং করতেছে। দেখি ওর ড্রয়িংগুলো আসলে কেমন হয়। তাহলে সাথেই থাকুন আর ওর অঙ্কনগুলো দেখতে থাকুন। দেখতেছেন সে ঘর আঁকছে, তার উপরে গাছ আছে, এখন আকাশ আঁকতেছে। পাখি দিচ্ছি। আয়মান আব্দুল্লাহ কিন্তু প্রিয়নে পড়ে, সেই হিসেবেই ওর অঙ্কনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। Perfect. আমি কিন্তু উল্টো পাশ থেকে দেখাচ্ছি, আবার ঠিক করে দেখাবো ওর অঙ্কন শেষ হয়ে গেলে। ওর ফাইনাল এক্সাম চলতেছে, আগামী দিন ড্রয়িং, আগামী দিন না, রবিবারে ড্রয়িং পরীক্ষা। এখন নৌকা আঁকতেছে। এই যে আয়মান আব্দুল্লাহর জন্য সকলে দোয়া করবেন। এই হচ্ছে ওর একটা দৃশ্য এঁকেছে, ও সেখানে রং করবে। এখন আরেকটা দৃশ্য দেখি আমরা সাথে সাথে। আজকে শুধু ড্রয়িং করা দেখব।
রং করবে না, আজকে শুধু ড্রয়িং করবে। এখন আরেকটি দৃশ্য শুরু করেছে আঁকা। আসলে ছোটো হাত থেকে যা আঁকে সেটাই আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। পাল তোলা নৌকা দিয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। ছোট নৌকা, বড় নৌকা, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আরেকটি দৃশ্য এঁকেছে, কিন্তু এখানে রং হবে কালার, এখানে হবে। আসলে রং করলে বোঝা যায় যে দৃশ্যগুলো কত সুন্দর।